last 1 month was very active. We had budget, result season, then lot of issues like Z Group shares getting sold, then DHFL issue came, then recently this week ADAG Group stock got hammered. So last 1 month was very hectic month was there in the market. Though index did not fall, it was optically very strong due to Reliance Industries, Axis Bank, and Infosys. Majority of mid and small cap stocks continue to fall. If we see individual portfolios, except those who are holding only large cap stocks and FMCG shares, almost the entire market fell in the last 1 month. So some weak stocks fell very sharply, 20%, 30% in a day. Like that, it has been falling for the last 1 week. And internationally, if you see, US market was very good in the last 1.5 months. November, December was very bad for US market. Dow Jones fell very sharply. Now, in that fall, almost 50% it has bounced back, and Dow Jones closed above 25,000 yesterday. So, US market has held up and it has gone up, whereas in India, though index has been strong, majority of stocks has been continuously falling, and the portfolio too has been continuously coming down. If you see the Nifty and Sensex in the last 1 month, and they were up by 1.3%, whereas mid cap fell by 6% and small cap 6.5%. So mid and small cap segment has been particularly very weak in the last 1.5 months. And the index, even in the index, if you see, only Reliance Industries, Infosys, Axis Bank, then this TCS and some FMCG companies like Hindustan Unilever, they were strong. And majority of index stock also has been coming down. Yesterday, we have seen that Tata Motors fell nearly 20%. So every now and then, we are now quite often we are seeing stocks has been falling by 20%, 25% like that. And the broader market is overall very weak. And on a daily basis, if you see that even though index has been going up, advanced decline ratio, that means the number of shares advancing and number of shares declining. It used to be 300 shares advancing, 1,300 shares declining. So 1:3, 1:4. It has been in the range for the almost majority of the days. Only day before yesterday, advanced decline ratio was somewhat positive. But majority of trading days, if you see, it has been extremely very weak. Advanced decline ratio has been, which indicates that stocks has been continuously falling in broader market. And globally also, if you see, India has been extremely underperforming. So most of the FIIs, no, they were telling that since 2019, January 1st, 2019, India has been the biggest underperformer in the world. And if you see the returns, the market that has Nasdaq has gone up by almost 10%. It has gone up in the last since January 1st. Dow Jones 8%. MSCI Emerging Market Index, which India also is one of the contributor in that, it has gone up by 8%. Hang Seng almost 8%. Then Korea, German around 6, 5, 4 like that. It has gone up. Whereas if you see the Indian market, Sensex has been barely up by just 1%. Whereas mid cap and small cap, they have been down by almost 7%. So when you compare to emerging market index of 8%, India has gone up by just 1%. And globally also, India has been the biggest underperformer in the last 40 days. And the biggest worry for many investors has been the price erosion we have seen in many stocks, particularly companies where the promoter pledging is very high and has huge debt. So that was the criteria which made the stocks to fall very sharply. So last month we had this DHFL falling. Then after that we have seen that Z Group shares, entire Z Group shares fell very sharply. Z Entertainment, Z Limited first, then Dish TV, which belongs to Z Group, that also fell very sharply. Then Z Media, because of promoter pledging shares getting sold, that also fell sharply. Like that, entire Z Group share fell very sharply. And in current week, since Monday, we have seen the fall of this ADAG Group stocks. Reliance Power, Reliance Infra, Reliance Capital. Entire ADAG Group stocks fell almost 50% in the last 4-5 days. And some of the penny stocks like Suzlon, so that they also fell very sharply. So companies which has huge debt along with the high promoter pledging, and where retail investors used to own most of these shares fell very sharply in the last 1 week. And one of the important things is that most of the shares are unlikely to come back to the previous rate.
For example, Reliance Capital has been trading around to 250, 300 level. Now it has come to 130 level. So it is very unlikely that it will come to 250 or 300 level in the near term. Similarly, Reliance Infra, the same case. Like that, many stocks which has fell with poor fundamentals, they are unlikely to come to the previous rate very, very soon. And one of the important thing we have to learn from history is that we should not try to average these stocks, which is falling very sharply. That too, companies with poor business prospects. So 1 out of 10 stock may go up to the previous rate. For example, Divis Lab, in the last 1.5 years, it fell to 500 rupees when all the pharma stocks fell. Now it has come to the previous level. Whereas if you see the other pharma stocks, most of the stocks never came to that level. Similarly, 1 out of 10 stocks may come to the previous level, but most of the stocks, no, it will take much time. And that too, companies which are in penny stock like that, it will never come. I have seen so many people has been averaging this Unitech right from 500, they bought at 250, then 100, then 50, at 10 rupees. Even at 5 rupees also, so many of them averaged. Now it has come to 2 rupees. So Unitech is never going to come up. So we should not try to average these types of stocks where the debt level is very high, where the promoter integrity is in question. Similarly, most of the shares were pledged. These types of things, companies we should completely avoid. Sometimes we may have some exposure, but we should not try to put more money into these stocks because it may ultimately, it will end into more losses only. And if you see the ADAG group shares, these are the 4 companies. Luckily, one company they merged with this R Power. So one company was there called RNRL, Reliance Natural Resources. It got merged with R Power. So that company is not listed now. And if you see the RCom, the all-time high, which was in 2007, the price was 844. Now the current price, yesterday closing was 5 rupees. That means almost 99.5% value got eroded. So somebody who has been averaging, who bought RCom share at 800 or 700, if they were averaging it means then it is almost, they are losing the entire money, not only the initial investment, but also the amount they are putting for averaging also. They came with IPO, they came with around 440 rupees something. Then on the day of listing itself, it fell below the issue price. So in order to compensate for the investors, they gave some bonus issue. So the all-time high price was 331. Now the yesterday's closing was 11. Reliance Infra, if you see the all-time high was 2,600. Yesterday closing was 118. Reliance Capital 2,440. Yesterday closing was 129. So the percentage fall from peak, if you see 99%, then 96%, 95, 94. Almost more than 95% of the value has got eroded. So we should not try to average these types of companies, and we have to be very careful in averaging it. And the other company, DHFL, daily we used to get 3 calls, 4 calls on DHFL. Those who bought at 600, they used to tell that now my average price has come down to 300 because I bought more shares at 200 rupees. But from there now it has price has come to 100 level. So one investigative journalist, Cobra Post, this non-profit making organization, they have exposed that DHFL promoter, Divan Housing promoters have accused of siphoning 31,000 crores. Some money they have transferred to shell companies which are related to promoter group. That is the allegations they have put on DHFL. So after that news, the stock price which fell from 650 to 230 level. After this Cobra Post, now it has come to 100 level. So it has seen sharp correction. So retail investors on DHFL, they own not only the equity shares, they also own the bonds of DHFL. So every year they used to issue non-convertible bonds where they used to give 10% interest like that. So many retail investors have bought it, 1 lakh, 2 lakh rupees, 3 lakh rupees like that. Like just like a bank deposit, they have put money there. Based on a single term that it has AAA rating. Now these 1,000 rupees issued bonds are now trading at 650 rupees, 750 rupees like that it has been trading. So the price indicates that whether there is a question of getting back the capital. That is why most of them are selling at a discount of this bond. And some of them also have given money as fixed deposit to DHFL. Like banks, they used to accept a fixed deposit and they give dividend, they give interest of around 10%. So equity investors are not only got affected, it is also the bond investors who are holding DHFL bond as well as those who have fixed deposits, they are also may get affected. Right now equity investors got affected because the share price has come down.
Whereas till now they haven't defaulted in the interest payments. So only time will tell whether they will default or they will manage to survive. And these bonds, if you see, it has been trading in NSE. It is trading. Most of the bonds are. So 650 rupees, 750 rupees, you can easily buy it, which has been issued at 1000 rupees 1 year back, 2 year back, 3 year back. That means almost 30-40% discount you are getting the bond. So the impact of the recent NBFC crisis, it all started with ILFS. So what is going to happen is that mainly this debt mutual funds, they were the main liquidity provider for all this NBFC. Now they will take a extreme cautious view in giving money to them because of the recent lessons they had. So only good NBFCs will continue to grow at healthy rate. So companies like Bajaj Finance, they are in a very good spot now because the last 2 years, 3 years, they have been seeing extreme competition among NBFCs. So the competition level is going to come down very drastically in the next 2 years. So which will benefit very strong NBFCs like Bajaj Finance. It will benefit them. And companies which have very low credit rating, they have to pay a very high interest rate. Previously, the interest rate differential between AAA rated company and AA rated company has been less than 1%. Now it will go to 2% like that, 2.5 like that, because mutual funds are very skeptic to lend to these companies having AA rating. So now the question come into mind is it time to buy this mid and small cap? So majority of stocks has come down by 50%, 60%. I am not talking about the companies like ADAG Group or other very companies with poor fundamentals. Even good companies, they have come down. So what happened in the last 2 years has been mainly the PE ratio has come down for many companies. PE were mid cap companies which used to trade at 30 PE and all, they have come to around 15 PE now after the price fall of 50%. So the price has been now reasonable valuations. So 15 PE you can pay it. Only thing you have to wait for 1 or 2 years. Sometimes what used to happen is that from here, from 15 PE, it can come to 12 PE and all. But after 1 year or 2 year, if you see, miss most of the time, you may get very good return. You can start buying select mid cap and small caps. Some of the companies which we are recommending in our convention idea, they are basically fundamentally strong company. Last time we gave this Asalya Kale. It has been trading around 12 PE only. It has a dividend yield of almost 5%. It has a dividend yield. It can do well in this weak rupee environment because most of the earnings has been in forex, and it is a debt-free company. And after 2 or 3 years, most probably the owner, which is a private equity firm, it may sell to some other company. So you will get a good exit opportunity at that time. So these type of companies you can buy. So the price it went was highest price was 1,800. Now it has been 932. Almost 50% it fell. So on PE ratio basis and all, it has been very attractive. That is why the valuation has come to attractive level. The exact bottom, no one can predict it, but you can buy, start buying it. The other important thing happened was the budget. Generally, the sixth, generally government used to have only 5 full budget, but this government, sixth one also they are presented. Generally, it used to be an vote on account. It is said to be, but this time what they did was that they presented a full budget. So in order that the election is coming, they kept in mind and they presented a full budget, almost like a full budget. So what they said one mainly was they have presented one package for farmers. Then IT relief, they have given income tax relief for only those who are at the lower end of the bracket. That means 5 lakh slab rate. Those who are in that range, they have given some relief for them. And then for real estate sector, they have given 1 or 2 shops. Other than that, there is nothing more in. And mostly it's a populist budget. Nothing more for that for industry or other things. The next government, which used to come in the month of June, they will present another budget where we can see more action to that. This time mainly it was related to election only. And another important thing was that the last year government borrowed almost 5.5 lakh crore. So next year, that is 2019-20, they have planned to borrow more, almost 7 lakh crore they are going to borrow, which is negative for bond market and banks. And the highlight, this is the main highlight. So what government has said that they are going to transfer 6,000 rupees per year to farmers who are holding a less than 5 acre of land. So all farmers who are holding less than 5 acre of land,
Every year they will get almost 6,000 rupees in their bank account. 2,000, 3 years they will, 3 times in a year, 2,000 each, they have planned to transfer it. So for this, for current year, it will start from current year. So 25,000 crores they have provided for it. And next year, almost 75,000 crores it is going to come. And some of the rural schemes like Narega and all, they have provided more. Similarly, this Pradhan Mantri Sadak Yojana, these some of the rural related schemes, they have provided more money. And on IT, they have provided uh, full rebate for individual taxpayers whose annual taxable income is 5 lakhs. So somebody who is having 7 lakh, 8 lakh annual taxable income is he won't get any benefit on it. Only those who are having 5 lakh income after deduction, they will get benefit from this. And standard deduction, a small increase is there from 40,000 to 50,000. It won't make much difference for those who are in the higher tax slab. And very important, which is the macro economy. If you see, means it has been consistently deteriorating for the last 2 years. In the initial 3 years of the current government, it has been going very well. They managed to keep the fiscal deficit around 5.3, 5.5, less than 5.5 like that. But if you see in the last 2 years, 3 years, it has been gradually going up. Fiscal deficit in absolute term, that means a lakh crore rupees. FY18 is 5.9 lakh crore is the fiscal deficit. Fiscal deficit is nothing but the excess expenditure of government from their income. So this year, that means in 1920, what they are going to do is that they are going to spend 28 lakh crore, central government, and they will have an income of 20 lakh crore. So the income is 20 lakh crore, expenditure is 28 lakh crore. That means almost 7 lakh crore is the fiscal deficit they are going to have. And the current year, that is 18-19, 6.3. So the fiscal deficit has been gradually going up, 5.35 lakh crore, then 5.9, then 6.3, then 7. That means every year government has been overspending, that was it indicate. Whereas if you see in terms of GDP, it has been stable, 3.5, 3.5, 3.4, for next year, 3.4. Mainly because economy has been growing at the rate of around 7 to 8%. So based on that calculation, in percentage of GDP, it looks stable optically. Whereas in absolute terms, if you see, the government borrowing has been continuously going up, 5.35, 5.9, 6.3, 7 lakh crores. So for next year, the fiscal deficit has been projected as 7 lakh. So government borrowing also will go up by 7 lakh. And if you see what government spends for its income, if you see, means most of it, almost 50% of it, if you see, means it has been non-productive. The first one is the interest. So in percentage spent on expenditure, if you see the total money, it has been almost 24%. Almost 1/4 whatever government spent, it has been going for payment of interest only. And in terms of income, if you see, this is in terms of expenditure, that is 28 lakh crore total government expenditure is there. So on that, it comes to 23%. In terms of income, if you see, government income is 20 lakh crore. In that, if you see, means it comes around 1/3, 33%. That means whatever government gets money, 1/3 has been going for paying of interest, which has been for the debt they have taken in the last so many years. So interest is the biggest expenditure for the government. The next is the defense, 10.9. A part of the defense expenditure may go for capital, like buying military items, navy items, and aircraft, and most of it will go for paying salaries to military men and giving pension for them. Then the third important expenditure is the food subsidy, 6.6% of total expenditure. So 4-5 years back, when the food subsidy scheme came, at that time told that it is going to be the big headache for the government. So that has been now started for getting reflected in the budget. So subsidy for food, it comes to 6.6, and then the pension 6.2, then transfer to states 5.9. So in that, if you see, means interest is 24, subsidy, pension. All these are non-productive. It will go for only consumption, and almost all this comes as almost 50-51% it is coming, and that is the main expenditure of the government. Next important event we had is the repo rate. So the new governor has come, and it has been decided to cut repo rate by 25 basis point. So MPC is the committee. MPC is the committee
which decides the interest rate. So totally 6 members are there in that committee, and among that 4 has voted for cutting the rate and 2 are against for cutting the rate. So naturally the majority used to come. So based on that, 25 basis point has been cut, and they changed the policy stance to neutral. Previously the policy stance was a calibrated hike. Now that has been changed to neutral. So it is one of the first meeting of the RBI governor, new RBI governor. The rate has been cut. So the reason they told was that low inflation. So inflation has been very low for the last 1 year. It has fell further, mainly because of food inflation. The MPC committee mainly looks into inflation data only. So the objective of the RBI has been to keep inflation stable in the country. So they will look only into the inflation. They won't look any other data. So inflation is low means they will cut rate. If inflation is high means they will hike rate. So that is the main thing. So now the inflation has been low. So they have been they cut the rate, and it is the first rate cut since 2017. So almost after 1 or 2 years they have cut the rate. And this is the consumer inflation chart. So consumer inflation data, if you see, means almost 50% comes from the food inflation only. Food inflation has been negative or marginally plus. And now in the last 2 months, it has been -1, -2 like that. So basically, because of very low consumer inflation, inflation has been continuously coming down. In 2013 and all, if you see, consumer inflation has been almost 12-13%. It has gradually now come to 2.2. Since the RBI target inflation is 4%, plus or minus 2, it has been well below the RBI target level of inflation. That is why they have cut the interest rate. And the other important thing which has been happening is the Q3 result performance. So in the last meeting, we told that this time the result season won't be good because of various factors like a slowdown in economy, slowdown in auto sales, and a steep fall in crude oil prices. So basically, the numbers that has been coming are not good. And if you see the out of 901 companies, sales has been gone up by 20%, whereas profit has come down by 5%. Now this is likely to again come down to 10% because yesterday Tata Motors has posted an historic loss of 27,000 crores. Though basically it is a non-cash write-off. Still, the overall, when we take the aggregate, the overall profit figure will come down by more than 10% for aggregate companies. Sales gone up, whereas profit has been down. If you see during the same time last year, sales has been up by 11%, profit has been up by 14%. So when you compare to last year, profit has fell very sharply for many companies. And this is the overview. Sales were higher, but profit growth has been very muted for many companies. Even some of the companies like consumer companies like VIP and all, they have posted fall in profits. And margins were pressure for many companies. And one interesting factor is that corporate banks NPA, mainly this Axis Bank and ICICI Bank, their NPA has come down quarter-on-quarter basis. So that is one positive. And among sector-wise, IT results were far better overall. If you see among most of the sectors, IT results has been overall better. And if you see the chemical companies, so most chemical companies, they have posted a steep fall in profits. So one of the reason why it has been like that means the crude oil prices fell very sharply, and most chemical companies used crude oil derivatives as the raw material. So whenever there has been steep fall, they used to get the inventory losses. So that is why most chemical companies, the profit has been posted very poor results. A company called inventory loss means suppose Tirumala Chemical is there, one company which manufactures phthalic anhydride. They have posted huge drop in almost 80% drop in profit. They have posted. So this Tirumala Chemical phthalic anhydride they will have one raw material called silane. Suppose if silane prices come down very sharply means they already own some inventory of that raw material. So that loss will come. So the end product phthalic anhydride, which is used mainly in paint industry. So whenever prices fall very sharply means the end product no one will buy. Paint companies, they will stop buying this phthalic anhydride on expectation that price will come down. So they will postpone their buying. Naturally, company has to lower their product prices, whereas the raw material prices they bought was at higher prices. So that is where the inventory loss come. So whenever steep fall in price happens means it will be very negative for these chemical companies because they could not
sell the end product prices at a higher price, they have to immediately sell at a discount to the manufacturing cost, because the buyer won't buy it on expectation of lower prices in the coming days. So like that, many chemical companies, they posted a very yeah, Akshar Chemical also, their profit has come down. Mainly they have two products called H acid. So H acid prices fell very sharply. So that is the reason why this Akshar Chemical prices has come down. Their profit has come down. They are in dye stuff. So chemicals, so many groups are there. Dye stuff, dye intermediaries, then this phthalic anhydride, like that. So many products are there. So whenever there is a sharp fall in product prices, it means we have to be very careful in chemical companies, because their profitability swings extreme ends whenever this type of sharp fall happens. So events to watch is the Q3 results, and only for 5 more days is there, and still some companies has to come. Then the global market we have to see. But our own view is that till February and March we may see some more pressure in the mid-cap stocks. Basically now mutual fund inflow has come down very sharply. So there are no buyers in many stocks in mid-cap and small cap. And FII money, they are buying it, but most of the FII monies are coming only through ETF only it is coming. That means they will buy only index shares only. That is why this HDFC Bank, Axis Bank, Reliance Industry, Infosys, they are very stable. So February and March we may see some more weakness in this mid and small cap stocks, but after that we may see some recovery. നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തതിന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പൊക്കെ ഇൻഡെക്സും അതുപോലെ മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഒരുപാട് ഷെയർസൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻഡെക്സ് അത്ര കറക്ഷൻ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിലയൻസിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. റിലയൻസ് സ്ട്രോങ് ആണ്. റിലയൻസ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റിലയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ റിലയൻസ് ജിയോ, അത് റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനീസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു IPO അല്ലെങ്കിൽ IPO ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഉടനെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ അവരുടെ കോർ ബിസിനസ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൂടുതലൊരു വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് അക്കുമുലേഷൻ നടക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഫണ്ട്സും അതുപോലെ FIs ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ആയിട്ട് കറക്റ്റും ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷേ ഒരു ആവറേജ് റിട്ടേണും നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നല്ലൊരു ഷെയറാണ് ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാൻ റിലയൻസ്. ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്സല്യ കാലെ ഇതൊരു മിഡ് ക്യാപ്പ് IT കമ്പനിയാണ്, ഏവിയേഷൻ സെക്ടറിലുള്ളതാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ റുപ്പിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെയല്ല ഇതിപ്പം നമ്മൾ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് 935 കൊടുത്താലും മൺഡേ മിക്കവാറും ഓപ്പൺ ചെയ്യണം 920 ആയിരിക്കും. വരും 17 rupees ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട്, അത് എക്സ് ഡേറ്റ് മൺഡേ ആണ്. ഇപ്രാവശ്യം ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടത്തില്ല, പക്ഷേ ജനറലി ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് കമ്പനിയാണ്. ഈ 900 മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 35 to 40 rupees ഒരു വർഷം 45 വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ്. എല്ലാ വർഷവും നല്ല ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് 2 പ്രാവശ്യം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 920-25 മിക്കവാറും ഓപ്പൺ ആവും. ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം റിസൾട്ടും കമ്പാരിറ്റീവ് ബെറ്റർ ആയിരുന്നു, വളരെ മോശമില്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് കമ്പനി റിസൾട്ട് വളരെ മോശമായിരുന്നു. ഇതിപ്പം ആവറേജ് റിസൾട്ടാണ്, വളരെ മോശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വാല്യുവേഷൻ നല്ല കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, മേടിക്കാവുന്നതാണ്. കാര്യം നല്ല ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡായതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു 40-45 rupees പ്രൈസിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഷെയറാണ്, ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈലാണ്, റെയിൽവേ സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനീസൊക്കെ ലാസ്റ്റ് 4 to 5 years ആയിട്ട് ഹൈലി അണ്ടർ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ഓർഡർ ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഓർഡർ സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് 1-2 വർഷത്തിലായിരിക്കും മിക്കവാറും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലിൽ ലാസ്റ്റ് കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റെയിൽവേ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല ഓർഡർ ബുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഇലക്ഷനായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാം എക്സിക്യൂഷൻ നല്ല രീതിയിൽ പോവും. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് 6 months റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് 2 to 3 quarters റിസൾട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പൊതുവേ മുമ്പൊക്കെ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റോക്സ് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് കയറുന്നത്, എല്ലാ സമയത്ത് വളരെ വീക്കായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ലെവലൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല, റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. അതിൽ ഓർഡർ ബുക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ.
പിന്നെ ബാലറാം പൂഞ്ചിനി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഷുഗർ കമ്പനിയാണ്. ഷുഗർ കമ്പനി ഒരു നല്ല പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ എത്തനോൾ ഡിവിഷൻ വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് പുതിയ ബയോ ഫ്യൂവൽ പോളിസി ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്ത്. അതിൽ എത്തനോൾ ബ്ലെൻഡിങ് 2% ആയിരുന്നു നേരത്തെ പെട്രോളിലും, 0.5% ഡീസലുണ്ടായിരുന്നു. അത് 2022 10% വരെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എത്തനോൾ പ്ലാന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും എത്തനോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാനും. കാര്യം ഷുഗർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പം സർപ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്. അതുമല്ല അത്രയും ഇമ്പോർട്ട് കുറയും, ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് കുറയും, അത്രയും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഡോളറിന് ഡിമാൻഡും കുറയും. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു പോളിസിയാണ്. പക്ഷേ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു കമ്പനി ബൽറാം പൂഞ്ചിനിയാണ്. കാരണം അവരുടെ എത്തനോൾ ഡിവിഷൻ വലിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല. കാര്യം ഇപ്പം എത്തനോളൊന്നും വലിയ ബ്ലെൻഡിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അടുത്തത് അത് നല്ല പ്രോഫിറ്റിലോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലുതായിട്ടൊന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാര്യം ഡൗൺ ദ ലൈൻ 6 months to 1 year നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓരോരോ കറക്ഷനിൽ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഷെയർസ് വലുതായിട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേടിച്ച് വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ഷെയറാണ്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതും ഇതേ പോളിസിയിലാണ്, പ്രാജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. കാര്യം എത്തനോൾ പ്ലാന്റ് കൂടുതലും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഈ പ്രാജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഷുഗർ കമ്പനിയും എത്തനോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ പുതിയ ഫോർമേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് പ്രാജ് ഇൻഡസ്ട്രീസുകായിരിക്കും ഓർഡർ. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ഒരു പോസിറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലായാലും നല്ല അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലൊന്നും വലുതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പം പ്രാജ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഈ ഓർഡർ ബുക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ലീഗിലോട്ട് പോകും കമ്പനി. കാരണം വേറെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ലിസ്റ്റഡ് പ്ലെയേഴ്സിൽ കുറവാണ് എത്തനോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്, അത് നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസം കൊടുത്ത റെക്കമെൻഡേഷനാണ്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആക്സിസ് ബാങ്ക് 8% അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയില്ല. ഓവറോൾ മാർക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1.4% അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആൾമോസ്റ്റ് 2% ഡൗൺ ആണ്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മുത്തൂറ്റും ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റിസൾട്ട് നല്ല റിസൾട്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡെക്സ് നല്ല രീതിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ കറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ലെവലാണ്. നിഫ്റ്റി മിഡ് ക്യാപ്പ്, നിഫ്റ്റി സ്മോൾ ക്യാപ്പിൻ്റെ കറണ്ട് ലെവലാണ്. ഇപ്പോഴും പീക്ക് ചെയ്യുന്ന നിഫ്റ്റി 15% ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ മിഡ് ക്യാപ്പ് 28ഉം നിഫ്റ്റി സ്മോൾ ക്യാപ്പ് 42% ഡൗൺ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആൾ ടൈം ഹൈ നിന്ന് ആൾമോസ്റ്റ് 7% നിഫ്റ്റി ഡൗൺ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് 24%, നിഫ്റ്റി സ്മോൾ ക്യാപ്പ് 38% ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പൊക്കെ അറൗണ്ട് 40% ഡൗൺ ആണ്. പക്ഷേ നിഫ്റ്റി 7% ആൾ ടൈം ഹൈ നിന്ന് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. റീട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലാസ്റ്റ് ലോ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് റീട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിഫ്റ്റി ആൾമോസ്റ്റ് 64% റീസെൻറ്റ് ലോയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞു, റീട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ നിഫ്റ്റി മിഡ് ക്യാപ്പ് 38% റീട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, നിഫ്റ്റി സ്മോൾ ക്യാപ്പ് 21% റീട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ 1 year ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 6 months to 1 year ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി സ്ട്രോങ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് റിലയൻസ്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, ഇൻഫോസിസ്, ITC അതുപോലെ കമ്പനിയൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. അതെല്ലാം നല്ല ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്സിലാണ് വലിയ വാല്യൂ എറോഷൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ആയാലും, നിഫ്റ്റി മിഡ് ക്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ആയാലും സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ആയാലും ഇപ്പോഴും വളരെ ഹൈ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും വളരെ ലോയിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നിഫ്റ്റി ചാനൽസ്. നമ്മൾ കുറേ വർഷമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു കറക്ഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് ചാനൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ 11,450യും 10,700 സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ 10,700 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 11,450 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ ആണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ മാറത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ ഒരു അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡാണ്. ഇപ്പോൾ സ്ലോയിൽ ഗ്രൈൻഡിങ് ആണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് കറക്ഷൻ വന്നാലും മാക്സിമം 10,700 വരെ മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ ചാനലിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഫിഗർ ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11,450യും 10,700 സപ്പോർട്ടും. ഇതാകെ ഫിബിനോക്കി റീട്രേസ്മെൻറ്റ് ലെവലാണ്. ആൾ ടൈം ഹൈ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 61.8% കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നലെ കുറച്ച് മെനഞ്ഞാന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 11,100 ആണ് ഈ 61.8% റീട്രേസ്മെൻറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ 11,100 മുകളിൽ എബവ്
കട്ട് ചെയ്ത് 3-4 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്താലേ മാർക്കറ്റ് ബുള്ളിഷ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അടുത്ത ഒരു ന്യൂ ഹൈയിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള അത് ആ ലെവൽ എത്തത്തുള്ളൂ. അപ്പം തേഴ്സ്ഡേ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 118 എന്തോ അതാണ് ഹൈ പോയത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വരെ ഒരു പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ആൾ ടൈം ഹൈ ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ്. ഇപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചെറിയ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ട്രെൻഡാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളത്. ഇത് സ്റ്റൊച്ചാസ്റ്റിക് ഓസിലേറ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓവർബോട്ട് പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓവർബോട്ട് പൊസിഷൻ ഈ ലൈൻ 80 ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓവർബോട്ട് പൊസിഷനാണ്. ഓവർബോട്ട് പൊസിഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഡോജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺസർട്ടൺ ആണ് ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്യാൻഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്യാൻഡിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഓവർബോട്ടാണ്. ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ വരാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 10,700 ആണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട്. 10,700 വരണമെന്നില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഓവർബോട്ടായ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ലെവലിൽ മാർക്കറ്റ് കുറച്ച് ഓവർബോട്ടാണ്. ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻസ് വരാം. എങ്കിലും ഈ മിഡ് ക്യാപ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഇപ്പോഴും വളരെ ലോയിലാണ്. മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ബുള്ളിഷായിട്ട് തോന്നിയാലും മിഡ് ക്യാപ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഇപ്പോഴും ആൾ ടൈം ഹൈയിൽ നിന്ന് വളരെ ലോയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ആക്ടിവിറ്റി വന്നാലേ ഓവറോൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് ബുള്ളിഷായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പിന്നെ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി 50 പോയിൻറ്റ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതിൽ 163 പോയിൻറ്റ്സ് റിലയൻസ് മാത്രമായിട്ടാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. റിലയൻസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 163 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇൻഫോസിസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 106 പോയിൻറ്റ് 106 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ 60 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ഈ 3 ഷെയറാണ് മേജറായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. ബാക്കി 47 ഷെയർസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ -280 ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി 47 ഷെയർസ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ 50 പോയിൻറ്റ്സിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയർലി 280 പോയിൻറ്റ്സ് ഡൗൺ ആണ്. ഇപ്പോൾ മേജറായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് റിലയൻസും ഇൻഫോസിസും ആക്സിസ് ബാങ്കാണ്. ഇത് മൂന്നുമാണ് നിഫ്റ്റിയെ ഈ അപ് ട്രെൻഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ഷെയർസാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.